Yeah. So briefly tell us your name and then introduce yourself. Sure, definitely. So myself, Malay Kumar Biswal, I am R&D Director of Grahaa Space. So we are situated in Bangalore. Our headquarters is in Bangalore right now, and we have recently opened our research lab in Karur right now, and we have overseas office in Australia as well. In Australia. Mhm. Wow, wonderful. And what brought you into science and technology? So basically, as you know, like lots of company they are manufacturing larger satellites, smaller satellites on, and we are into manufacturing like small satellites from 1U to 6U, 3U and all. So basically, the problem statement which we are trying to address is like, for example, let's take if you have your phone with you, you have Google Maps in your phone right now, and if you take and open the maps or the location which you spot, the images are usually 8 to 10 months older, and if you Correct. take imaging satellites launched by ISRO or other space agencies, they usually used to send static images. Okay. So with the static images, it's very difficult to take real-time actions. So this is the area where we are working on. Like we are into streaming live videos from orbit. So it's a kind of eye in the sky concept, like CCTV surveillance in the orbit itself. So for to achieve this thing, so we'll be launching more than 1,000 to 1,200 satellites, 3U class, to build a constellation around the globe so that we can cover the entire globe. Actually. Okay. Okay. Yeah, and the most important thing is, so as part of national security, we are focusing on this defense sector. So with the satellite itself, we can monitor the military movements happening across the borders whenever border conflict occurs. At the same time, we can monitor the border trespassing things. So this is the primary area which we are trying to address right Trying now. to address. Great. And when you mention we need so many satellites, it's not a Yes, geostationary, right? These are more. and it's not geostationary. We will be Okay. parking at 500-kilometer altitude. It's SSPO, Sun Synchronous Polar Orbit. Polar orbit. Yes. So, how many satellites do we need to actually give a good coverage across India? Okay, so it's actually depends. So basically, our patented solution, that optical payload, is currently under development. So once we demonstrate that particular thing, so we'll be able to finalize like how many satellites exactly needed to cover the entire globe. So best example is Starlink and Mhm. OneWeb, you know, Yeah. right? So for initial constellation, we are aiming for 100 for initial constellation. So that is not complete thing. In order to complete that constellation, we'll be launching more than 1,000 to 1,200. This is estimated as Estimated. of now. Okay. And you also said you have an office in Australia. Yes. So, what do you do there? So basically, we have signed a MOU with Australian company as well. So there, we are building the satellite bus platforms for educational things. Okay. And you also mentioned Karur. You have an office in Karur, Karur. yes, yes. So, what kind So of what is that's this? yeah, Yeah. Go definitely, ahead. Go ahead. definitely, yeah. So that's the assembling unit right now in Tamil Nadu. Okay, and so head corporate is like in the Bangalore. We are operating everything. The operation and all we are maintaining in Bangalore, and here we are assembling the satellite thing, Assembling the satellite especially in India. in India. Okay. And what brought you into this field? Okay, all right. As a person, I mean, I'm just asking you as a person. Okay, so you are asking me or our company basically. No, you as a person. Okay, so basically, when I was studying in third standard, so I saw a picture, a human, like a person flying in space with a spacesuit. Mhm. So I started to think about that particular thing. So what it is and why, what's happening right now. There is some tube connected to the spacecraft. What is so then I started exploring. Then I studied about the rocket. I encountered rocket, how it works. Then I started searching more about these things. Then I encountered ISRO, Indian Space Research Organization. Then I started to read more papers, especially if you take Tamil Nadu, like Dinatandi is there. So we used to have a weekly some magazine like Ilaniyar Malar. Uh-huh. So in Okay. that book, I used to read the scientific information whenever they print, and later on we used to have one separate magazine called Pattam from Dinamalar. Right. So there also they used to print multiple scientific facts and information things. So and day by day I used to collect multiple space related news from newspapers. Then that eventually dropped me to this industry actually. In this industry. So, Yes. how long are you in this? So I'm yeah. It's been 5 years. It's been 5 years. Yes. So it's 5 years, and you have broken even, or I mean, are you profitable, or are you still in an investment phase? So we are still in Still in investment an phase. investment Yes. phase. Okay.
So what kind of funding have you generated? It's all personal funds, or have you also got some So government? apart from personal fund, we have taken a few funds from venture capitalists from Australia, Okay. and then Startup India seed fund. Seed fund. Okay. Yeah, and still we are looking for, and basically Grahaa Space now, the backbone of Grahaa Space is Viscan, a group of companies. So they are a multinational company, like they are handling all the cargo and passenger Right. services across the globe. Across the globe. So yeah, that way there is a okay, great, nice. And you've been here in Dindigul over the last nearly 5 days now. Plus 5 days, yes. 5 days now. So what's been your impression? So What brought you here, or maybe what brought you here in the first place? okay, basically what we thought is usually we used to attend like national and international based events. So since we are from Tamil Nadu, so we thought it would be great if we attend this event so that we can outreach this kind of initiatives, like what are all initiatives we can do, and what are all sectors are there, especially in the space thing. So people will come to know, right? The school Correct. students, college students, because everyone is relying on like IT jobs. Like after studying, let's land on some IT jobs, earn well, then let's settle. That's all. So you are seeding dreams. So coming here is to seed Yes, dreams. definitely. Like Yeah. since last 5 days, I've been looking around people's, like especially students from schools. They are interestingly coming and asking, so what is it, how it works. Okay. So I personally take interest to tell them everything step by Right, step, right. based on their understandable Their existing words or level, technical existing terms. level. Yes, yes, Okay. yes. Yeah. Okay. Okay. Nice. And okay. Now you are a giver, right? Like you have taught so many students over the last few days. Did you get any interesting inquiries? Did you get any interesting business proposition that may turn up something like 5 years from now, 10 years from now? Okay, all right. Something immediate. That's also great. So yesterday I met one person. So his name is Nagaraj. He is from Rajapalayam, Madurai. So he actually dropped me a mail and he wanted to meet me in person. And I replied like I'm in this event right now. So if you want, you can come, or else we'll meet virtually. And he came up with an idea to generate electricity in space. Right. So usually space, satellites and all, like we are relying on this solar power and the battery thing, right? So what if we have some sort of dynamo in the space? Because in the space we don't have gravity and friction. So once we rotate something like some rotors or motor, it keeps on rotating. So why don't we use the same technique to generate electricity? So that's the interesting thing I got from him actually. So I've told him like we will discuss and we'll try to work it out, like how it So works. he came here? Yes, yes, last he day. came. Yes, Okay, yes. okay, nice. And And he's a great person, sir. Actually, like since I think since for the past 20 years, he is trying to send multiple proposals to ISRO, NASA, and all. Like he has received multiple appreciation letters from NASA, ISRO, including Dr. APJ Abdul Kalam, sir. The okay. handwritten notes itself. He had it. Okay, nice, nice. So it's been an inspiring journey Yes, here, right? Like here, over the last yeah, 4 yeah, 5. yeah. So another question, like if we do the same event next year, will you come? Definitely, sir. We'll Definitely? come. Yes, yes. Okay, nice. Nice to hear that. அப்படியே தமிழ்ல switch ஆயிடலாமா? Sure, sir. Okay. So அப்படியே தமிழ்ல பேசலாம். கண்டிப்பா. உங்க நேம் லாஸ்ட் நேம் வந்து நார்த் இந்தியனா தோணுச்சு. ஆமாங்க சார், கண்டிப்பா. என்னோட நேம் வந்து மலயகுமார் பிஸ்வால். ஸோ தட்ஸ் a நார்த் இந்தியன் நேம். நீங்க கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. ஓகே, என் பேர் பகத் சிங். ஓகே. ஸோ ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர். ஆனா நான் திண்டுக்கல் தான். ஆல்ரைட். ஓகே, சரி சொல்லுங்க எப்படி சார் இங்க வந்தீங்க? என்னோட நேட்டிவ் வந்து ஒடிசா ஆக்சுவலாக. ஸோ எங்கள் அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் ரிலேட்டடாக இங்கே வந்தாங்க. இங்கே ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக. ஓகே, கரூர். இல்லை சார், நான் வந்து நாங்கள் வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு சுற்றிட்டோம். பான் வந்து கோயம்புத்தூர். ஓகே. அப்பா கோயம்புத்தூர்லேயும் ஒர்க் பண்ணார், மதுரைக்கு போனார், அங்கேயும் ஒர்க் பண்ணார். ஃபைனலாக நாங்கள் செட்டில் ஆனது பாண்டிச்சேரியில். பாண்டிச்சேரி. ஓ நைஸ். ஸோ அங்கேயே ஸ்கூலிங்ஸ் எல்லாமே பண்ணோம். ஸ்கூலிங்ஸ் காலேஜ் எல்லாமே அங்கேயே தான் பண்ணோம். அண்ட் ப்ரைமரி லாங்குவேஜ் நான் தமிழ் தான் எடுத்து படித்தேன் ஃப்ரம் 10th and 12th. அதனால் அந்த அதுவும் ஈஸியாக இருக்கு. ஓ சரி சரி சரி. இப்போ இந்த மாதிரி நான் இவங்க எல்லாரையும் கேட்குற கேள்வி தான், நீங்கள் திங்க் பண்ணும்போது என்ன லாங்குவேஜில் திங்க் பண்ணுவீங்க? நான் தமிழில் திங்க் பண்ணுவேன் சார். தமிழில் தான் திங்க் பண்ணுவேன். ஓகே, நைஸ், வெரி குட். இங்கிலீஷ் கிடையாது, இது கிடையாது? நோ சார், இங்கிலீஷ்லலாம் ஒரு தாட்டு இல்லை, தமிழ் தான். தமிழ் தான்.
ஓகே. இப்போ இன்னைக்கு இந்த ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணும்போதும் உங்களோட அந்த ப்ராப்ளம் மைண்டுக்குள்ள கொண்டு வரது வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ். தமிழ்ல தான் ஆமாம் பண்றீங்க. சார். நான் பொறந்தது வந்து கோயம்புத்தூர்ல பொறந்தேன். என்னோட அதாவது பொறந்தப்ப எங்க அம்மா வேணா என்கிட்ட எங்க லாங்குவேஜ்ல பேசியிருப்பாங்க. பேசியிருக்கலாம். பட் இது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து லேர்ன் பண்ணதுனால இப்போ எனக்கு இது மதர் மாதிரி மதர் டங் ஐ மாதிரி ஃபீலிங். ஆயிடுச்சு. மதர் எஸ். டங் மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா, அதான் கண்டிப்பா. கேட்டேன். சரி இப்போ ஸ்பேஸ் மேல ஒரு ஆசை வந்து இங்க உள்ள வந்துட்டீங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள. நீங்க சொன்ன மாதிரி மேபி நீங்க இன்னொரு தடவை தமிழ்ல கூட சொல்லிடலாம். ஆ, எப்படி இந்த ஸ்பேஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது? சார் அது ஸ்டார்டிங் அந்த 3rd ஸ்டாண்டர்ட் சார். நான் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆஸ்ட்ரோநாட் வந்து ஒரு சூட் போட்டுட்டு அந்த பிளானெட்ட சுத்தி வந்தாங்க. ஒரு டியூப் கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சு. ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருந்துச்சு. இது என்னதான் நடக்குது? ஏன் இப்படி போட்டிருக்காங்கன்ற ஒரு கியூரியாசிட்டி. நான் அப்ப யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சோசியல் புக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அப்போலோ 11ஓட ராக்கெட் போட்டிருந்துச்சு. ஸோ அது எனக்கு அந்த பிக்சர் புடிச்சிருந்துச்சு. அதெல்லாம் நான் டயகிராம் பண்ணேன். ரீட்ரா பண்ணேன். ஓகே. அதையுமே நான் என்னோட வால்ல பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். அந்த மாரி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் லைக் நியூஸ் பேப்பர்லலாம் நெறைய நியூஸ் ரீட் பண்ணுவேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப கோஆப்பரேட்டிவா இருந்தது என்னோட ஸ்கூல். நான் பாண்டிச்சேரியில பாரத் தேவ் இங்கிலீஷ் ஹை ஸ்கூல்ல படிச்சேன். எங்களோட பிரின்சிபல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மிஸ்டர் துளசி. அவர் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாரு என்ன. ஒரு எந்த சயன்ஸ் நியூஸ் வந்தாலுமே என்ன கூப்பிட்டு அத காமிப்பாரு நியூஸ் பேப்பர்ல. ஓகே. ஸோ அவரு தான் வந்து ஒரு ஸ்பார்க் அப்படின்ற மாரி சொல்லலாம். ஒரு கேட்டலிஸ்ட் மாரி. ஒரு நியூஸையும் வந்து அவர் என்கிட்ட குடுக்கும்போது, அத படிக்க படிக்க என்னையும் என்கரேஜ் பண்ணுவாரு. ஓவரால் அந்த ஸ்கூல்ல வந்து சயன்ஸ் ஸ்டூடண்ட்னாலே என் பேர் சொல்லுவாங்க. எனக்காகவே அவரு வந்து ஒரு போர்டு வந்து மாட்டுனாரு. அங்க சயன்ஸ் நியூஸ் நான் தான் ஒட்டுவேன். எப்பயுமே போயிட்டு. நைஸ். அப்படி ஆரம்பிச்சது சார். அதுக்கப்புறம் இந்த மாரி மங்கள்யான் மங்கள்யான் விட்னஸ் பண்ணேன். விட்னஸ் மீன்ஸ் லான்ச் டிவி பாத்தீங்களா? லான்ச் வந்து டிவில தான் டிவில பார்த்தோம். பாத்தீங்க. எங்க ஓகே. ஸ்கூல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பிரின்சிபல் சார் கூப்பிட்டு ஒண்ணா உட்காந்து லான்ச் பார்த்தோம். ஓகே. 2014ல. அதுக்கு முன்னாடி 2008ல சந்திரயான் 1ம் பார்த்தோம். அத பத்தின டீட்டெயில்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அப்படியே ஃபைல். வாசிக்க ஆரம்பிச்சு ஆமா. அந்த மாரி ஸ்டார்ட் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் இன்டர்நெட் பீரியட் வந்து அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதாவது நம்ம இந்தியால. அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஜிபிஆர்எஸ் ஃபோன் இருக்கும். சிம் போட்டுட்டு டேட்டா கேபிள் கனெக்ட் பண்ணி, மொபைல் பிசி சூட் வச்சு இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணி கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுவேன். நெட் சென்டர்ல போயிட்டு பிரிண்ட் எடுப்பேன். கலர் பிரிண்ட் எடுப்பேன். ராக்கெட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு வந்து என் ரூம் ஃபுல்லா ஒட்டிக்குவேன். ஸோ அதான் பார்த்து பார்த்து அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் அது வந்து எப்படி சொல்றது சார்? அது பிளட்லயே ஊறிடுச்சு பிளட்லயே சார். ஊறிடுச்சு. சரி காலேஜ்ல என்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்க? காலேஜ்ல வந்து அன்பார்ச்சுனேட்லி ஐ டுக் பிசிக்ஸ் சார். பிசிக்ஸ். ஓகே. பிஎஸ்சி அண்ட் எம்எஸ்சி பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் அண்ட் மட்டும் எம்எஸ்சி தான் பிசிக்ஸ். படிச்சேன். வெரி குட். அது வந்து எனக்கு ஒரு பார்டர் லைன் மாரி இருந்துச்சு. பட் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது வேற இல்லைங்களா? ஸோ அதில நான் அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நல்லா அதுல கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா? சார் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் அண்ட் சார் இப்போ பிஎஸ்சி நீங்க எம்எஸ்சி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, பிஎஸ்சில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அலைட் சப்ஜெக்ட்ஸ் வரும். கெமிஸ்ட்ரி, ஜியாலஜிலாம் வரும். அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. இதெல்லாம் எனக்கு ஓகே. ஸோ இது வந்து என்னதான் ட்ராபேக்கா இருந்தாலும், பட் ஐ டுக் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட். நான் தனியாவே எடுத்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகே. ஸோ அந்த பிசிக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் ஒரு பக்கம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கும். பிளஸ் அதுல கண்டிப்பா சார். அதுக்கப்புறம் பிசிக்ஸ்ல நான் டீப்பா போல. பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் லேர்ன் பண்ணிக்கினேன். அந்த ம். பேசிக்ஸ் எல்லாமே நான் என்னோட ஸ்பேஸ் சயின்ஸ்ல அப்ளை பண்ணிக்கினேன் சார் ஃபர்ஸ்ட். அதான் அந்த பிசிக்ஸோட பேசிக்ஸ் தான் இங்க உள்ள வரும். ரொம்ப டீப்பா போகலனாலும் அந்த பேசிக்ஸ் இங்க கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுல தென் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல லேர்ன் பண்ண ஆமா சார். ஒரு ஓகே நைஸ். அதுக்கப்புறம் முக்கியமான டர்னிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காலேஜ் படிக்கும்போது ரிசர்ச் மேல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு. ரிசர்ச்லாம் நான் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பேசிக்கா. எங்களோட ஹெச்ஓடில வந்து என்ன சொன்னாரு, தோள் மேல கை போட்டு நான் ஒரு நாள் கான்ஃபரன்ஸ் போறேன். பர்மிஷன் கேட்கலான்னு போனேன். அவர் வந்து தோள் மேல கை போட்டு, "மலை, என்னலாம் இப்ப நீ பண்றியோ அதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட். நீ வந்து படிச்சு முடி, நல்லா சிஜிபியோட வெளில வா. நெட் கேட் எழுது. பிஹெச்டி போ. அங்க போய் பப்ளிகேஷன் பண்ணு. அது வந்து வேலிடா இருக்கும்னு சொன்னாரு. பட் அதுவுமே எனக்கு வந்து அக்செப்டபிளா இல்ல. ஸோ ஐ டிட் ஒர்க் ஆன் மல்டிபிள் திங்ஸ். லாக்டவுன் பீரியட் வந்துச்சு. அந்த டைம்ல ஆல்மோஸ்ட் 30 to 35 பேப்பர்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் விர்ச்சுவலா நடந்தனால எல்லாத்துலயுமே வந்து பப்ளிஷ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டோம். பண்ணிட்டீங்க. ஓகே நைஸ். எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே மார்ஸ், செவ்வாய் கிரகம் பத்தி இருக்கும். அத தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மெயின் பெல்ட் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, செரஸ்னு ஒரு ட்வார்ஃப் பிளானட் ஒண்ணு இருக்கு. அத எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது. ம். மார்ஸ்க்கு அனுப்புன ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து அது பில்ட் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? எதனால அங்க ஃபெயிலியர் ஆகும்? ஓ அந்த இது மாதிரி பத்தின பேப்பர்ஸ். ரிசர்ச்சஸ் எல்லாம் வந்து ஓகே பேப்பர்ஸ் ஓகே. பப்ளிஷ் பட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ல வந்து உங்களோட கோல் இது ரியல் டைம் வீடியோ ஷூர் இல்லைங்களா? சார். அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில நாங்க அப்ளை இதுல அப்படியே பண்ணிட்டோம். அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இதுக்குமே ஃபியூச்சர் வச்சிருக்கோம் சார். லைக் நெக்ஸ்ட் வந்து மார்ஸ்க்கு நம்ம எய்ம் பண்றோம். ஸோ மார்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனீங்கன்னா, இங்க ஒரு ஹாய் சென்ட் பண்ணீங்கன்னா 13 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அங்க போய் ரீச் ஆகும். திருப்பியும் வரதுக்கு 13 மினிட்ஸ் ஆகும். ஸோ இதே நாங்க ஸ்மால் சேட்டலைட்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒரு கான்ஸ்டலேஷன், லீனியர் கான்ஸ்டலேஷனோ இல்ல சர்க்குலர் கான்ஸ்டலேஷனோ வச்சு நம்ம இன்டர் பிளானட்டரி கம்யூனிகேஷன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்பீட் அப் பண்ணிக்கலாம்.
இதை பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? முடியும், கண்டிப்பாக முடியும். ஏன்னா ரீசெண்டாக நாசாவோட 2 சேட்டலைட் மார்க்கோ A and B வந்து அதை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, சரிங்க. ஸோ அடுத்து 5 இயர்ஸ் டவுன் த லைன் உங்களை எங்கே பார்க்கலாம்? அடுத்த 5 இயர்ஸ் டவுன் த லைன், ஸோ எப்படி சொல்லலாம்? கஷ்டமா இருக்கா? சரி விடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். எல்லா- Anyway, I think எல்லாமே it is nice meeting you. Thank you, sir. It was a Thank great you. pleasure talking to you. Thank you, sir. And want to see you again here and want to see you go heights. Definitely, sir. Yeah? Thanks for the Thanks. opportunity Thanks. to talk. Yeah, thank you. Thank you.